about this case that need, I think, some kind of clearing up. Why are people so impatient? But I'm watching. Action will be taken. What happened in Kolkata was a heinous crime. माँ माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया? তাহলে আপনারা অপেক্ষা করতে পারতেন সিপিএম পার্টি। What happened there is something which is shocking to the conscience of any civilized society. I can only say and echo what Jesus Christ prayed on the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. That is my comment on the Calcutta police. There has been hardly any policing. The police should have been able to prevent it if sufficient security system were put in place there. The crime having happened, the police should have rushed to the place and started investigation. That is not what has been done. There is also evidence to show that there was an attempt by someone somewhere to destroy the evidence, which is a serious, serious crime. The misgiving that was flashed that it is a suicide was a diabolical act done by someone. It has been totally mismanaged by the police. Yes, I went there yesterday. It was an unannounced visit. I knew from various sources that a group of marauders gate crashed into the hospital at midnight, broke everything. There was pell-mell all around. The nurses, the paramedical staff, the doctors were all threatened. I talked to the nurses, young girls. They were weeping before me. They said, the marauders, the rowdies, they told them, we will rape you in public. Who is there to question? That's the most demoralizing statement. Who is there to question us? But I'm watching. Action will be taken. You know, the youth, I could meet the youth yesterday, men and women, what anxiety they have. Hope is also there. You know, youth are not creatures of the past or custodians of the present. They are creators of the future. We should not forget that. Nothing should be kept opaque from them. Be transparent. Tell them the truth. Arrest the culprits. Punish them. That is what is required. Now the case has gone to CBI. Let's have trust on the agency which is investigating this case. They will also come up with a scientific evidence. Whatever we had to do in whatever little time which we had, our officers have done everything possible. The agency would find out if there are any loopholes, any deliberate evidence destruction or anything which our team might have done. And obviously we are liable for legal action if there is something of this kind which is there. Which I am telling you, that if there is anybody in our team who is done anything wrong, we are liable for it. There is a different investigating agency which is doing. Why are people so impatient? Have faith in the new investigating agency. Why this rumor mongering is going on even now? Somebody said that police is the one who informed the family about the suicide. That's absolutely wrong. It was never the police. Somebody said 150 grams of semen has been found. I don't know from where have they found this kind of information. And it is circulating in the media in all kind of forms, and people, I don't know, people are tending to believe it, or they are trying to create confusion amongst the people. So obviously, and these things
look, spreading rumors, you all have done, many of you have been crime reporters. You know how the investigation happens. The UD case is a natural process. Murder is an unnatural death. When there is immediately you have to do an inquest. Inquest is preceded by a UD case. So I don't see why it is being spread that by starting a UD case, we wanted to hush up the matter and make it look like a suicide case. Road traffic accident, snake bite, murder, UD case, you can ask anyone, not just in Bengal, not just in Calcutta police, Bengal police, anywhere in the state. Because murder is also, there is a 174 CRPC section of law, now BNS, there is a corresponding section where it is clearly mentioned. So there is no hushing up. It is like family is immediately available, they are not in a position to, submit a complaint. They are the people who can actually give a very good account of if they have any suspicion on anybody. And so it's logical and it's also a practice that we take complaint from a family member. They are available. They might have something to say as far as this thing is concerned. So the complaint was taken from the family member and case was started. And UD case, it does not delay investigation. UD case has started, inquest has been done, post-mortem has been requested, a judicial magistrate has been brought in, videography has been done, FSL team has come, entire videography, all evidence collected under videography, presence of parents, presence of family members and students, everybody, judicial magistrate, everybody was present. The horrific rape and murder of a young doctor on the premises of the government RG Kaur Hospital on the morning of the 9th of August has shocked us all. My heart bleeds for the victim, and we totally understand the outpouring of genuine grief, the outpouring of genuine insecurity, and the outpouring of solidarity that is on the streets. The fear is real, the insecurity is real. This could be me, this could be you, this could be all of us women. All of us go out there every day, outside, leaving the home, and the least we can expect is an atmosphere of security in our workplace. There are a couple of things about this case that need, I think, some kind of clearing up, and it is understandable in the fog of emotion that there's room also for a lot of false propaganda. So I'm here to put a few things on record. The story that is going around that the state government and most of all the chief minister and all of us who are elected representatives are indulging in some kind of a systematic cover-up is absolutely wrong and incorrect. The chief minister was in Jhargram, Medinipur when the incident happened. When she was informed about it, she spoke to the family of the girl immediately. Upon her return to Calcutta, she went and visited them. Within 12 hours, the police arrested the prime suspect on the basis of CCTV evidence. Now, all of the investigation depends on the DNA, on the forensics, and the forensics are with the Central Forensic Lab. It is impossible to make arrests without either forensic evidence or CCTV evidence. The chief minister even came out and told the family that if you're not okay with the way we are progressing, we're absolutely okay with this being given to the CBI. The Calcutta High Court, in its wisdom, has given the case now to the CBI. The CBI is carrying on an investigation which the state government and the Calcutta police are cooperating fully with. The police have made no mention of any cover-up anywhere. Whatever questions there may be about the conduct of the people in the administration and the people in charge in RG Kaur Hospital are justified, and barring that, everything has been done by the state government to stand by the victim of the family and to ensure that justice is given. These people agitating on a very genuine issue. What happened in Kolkata was a heinous crime, and such crimes should not take place anywhere in the country. We are celebrating 78th year of independence. What is the meaning of independence if we cannot provide security and protection to our own women and children? If this happens to a lady doctor in a city like Kolkata, think of the condition of our working women in the agricultural field, in tribal area. What is happening?
This is what Gandhi said. In a midnight, if a woman goes with all ornaments and comes back safely, that is the real independence. ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं. क्लियर पिक्चर. आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है. आज हम लोग মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছেন, সেটাই আজকে দেখলেন. আমরা কোনো কিছু করিনি, আমাদের মঞ্চ বাঁধা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না. অফকোর্স our protest will continue. We are going to the high court. Our protest will continue, heaven or hell. माँ माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी. ममता दीदी, राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, ताड़का, सुपनेखा का भी नाश किया है. इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का, सुपनेखा का वध होना तय है. सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया. क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? সবচেয়ে বড় ক্রাইম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এটা মনে রাখবেন. এআই ধরুন আমি গেলাম না, আমি বললাম না, কিন্তু পুরোপুরি আমার ছবি দেখিয়ে আমার গলার স্বর নকল করে নানা রকম কথা বলতে পারে. এই যুগটা অন্য যুগ, এটা কলিযুগ মনে রাখবেন. কতকগুলো নেতা, কতকগুলো নেত্রী ইদানিং তৈরি হয়েছে, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনেও ছিল না, যারা দেশের ভালো মন্দে নেই, যারা যখন উন্নাওতে ঘটনা ঘটে তারা প্রতিবাদ করে না, যখন বিলকিস বানুর ঘটনা ঘটে তারা প্রতিবাদ করে না, যখন উন্নাওতে ঘটনা ঘটে, হাতরাসে ঘটনা ঘটে, তারা প্রতিবাদ করে না, যখন অ্যাথলেট রেসলার সাক্ষীকে বিজেপির লোকেরা অশালীন আচরণ করে তখন তারা চোখে দেখে না। এমনকি আমাদের রাজার ভবনে যখন তার আন্ডারে কর্মরত মহিলা শ্রমিক, মহিলা কর্মচারী নির্যাতিত হয় তখনও তারা চোখে দেখে না, রাস্তায় নামে না, একটা কথা বলে না। জিজ্ঞেস করুন অনিতা দেওয়ানের ঘটনা, ডক্টর অনিতা দেওয়ান ডাক্তার ছিলেন, গণধর্ষণ হয়েছিল বানতলায়, কার আমলে ঘটেছিল? জোরে বলুন। বানতলা থেকে ধানতলা কার আমলে ঘটেছিল? কুচবিহারের নার্স বর্ণালী দত্তকে খুন করেছিল কার আমলে?
আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনেদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। তাহলে আপনারা অপেক্ষা করতে পারতেন। সিপিএম পার্টি, বিজেপি পার্টি, আমি পরিবারকে দোষ দিই না, বলুন আপনারা মঙ্গলবারের মধ্যেই আপনাকে কেস করে বলতে হলো সিবিআই চাই। পুলিশ অলরেডি 90% এভিডেন্স করে নিয়েছে। 34 জনকে ডেকেছিল, 164 জনের টিম তৈরি করেছিল গত 1 মাসের সিসিটিভি দেখবার জন্য, এবং তাছাড়াও আরো অনেককে ডাকার কথা ছিল। হসপিটালে যারা দায়িত্বে ছিলেন, ডাক্তার হোক, নার্স হোক, প্রিন্সিপাল হোক, এমএসভিপি হোক, তাদের সবাইকে ডাকার কথা ছিল। আপনারা তো সময়টা দিলেন না।